Zimbabwe current affairs. Ndothokala ukuthi masela siyana namukela unjalo sonke selizwe lapha elikhola amaguma nomhlaba. Masela siyithola njalo lapha elikhola amaguma nomhlaba. My name is Yamasha Commander Felix Manda. Welcome to our current affairs, where we talk about issues happening around. I hope I find you well in all parts of the world. Lapha elikhola njalo lapha elikhola amaguma nomhlaba. Namhlanje sikhuluma phela ngejahe dala. U-MP waseMatopo uSoul Mahalima Ncube ogcwele ku social media ngemva kokubana kuthiwa khona ubambe amasela akade tshontsha imoto yakhe, kodwa ngemva kwenza njalo ubonakala enyathele umuntu wesifazana embambe umbhobho. Abantu abaningi bathi hayibo, kathi bona abatholakala belembhobho ngabantu abanjani eZimbabwe. So we want to talk to Zimbabweans today. Who has got the right to hold a gun in Zimbabwe? Do I have to join a political party to have a gun? Umuntu MP enyathele umama wesifazana emhlana embambele umbhobho. Let's talk. Who wants to come in and talk to us? Yes, amasela asiwavumeli esigabeni sakithi. Kube kuyiphi indawo kodwa ungabamba umuntu olisela umhambe uyemreporta emapholiseni. Abantu abane bayakhonona kakhulu bathi hi Yamasha Commander, indaba enje ikhulunywa yithiweni. Let's come, let's talk. My name is Yamasha Commander. Masela Seiko Timutala Pamsoro Penya ya Zimbabwe. Who has got the right to hold a gun in Zimbabwe or to have a license to hold a gun? Let's talk. Lenny Alfred, how are you? My sister, I call you Melta Masina. Lelo lokuti Zandi and Laz. Yazu Melta. Uputusheta nyakubona lapana. Yes. Ayintshengisa ubana abantu abakulive ngobani. Atisithola lapha ukhanyana kuye. Babuye ubana ufuna ukungena. Lungile moyo, I can see you. Will atisithola, I can see you. Who has got the right to hold a gun in Zimbabwe? Yes, amasela disela ngothola umuntu etshontshe endlini yakho. Abe report emapoliseni. Oh yes, that is the right. Right. Engineer, can you face the music for us, please? Keep music here for your music, Junior. Thank you. Yes, my name is Yamasha Commander Felix Manda. Welcome to our talk where we're talking about Sikuluma Pena Yetia Dala Lapana. All talking on Bambizo talking on Musol, Mapalima Nube, Otolagare Pena Ebambe, on Popo, Lapano Conotism, Lapana, Banana Batavan Lapana, right, okay. If you want to request Walter Story Lapana Jahel Dala Utavona Ufunungena Angazu Funungena Ufunungena, Yela Kupera Paspamonia Otofunungena Lapana. Let's see what about Ufunungena. Feel free to be edited. Feel free to be edited. Who has got a right to hold a gun in Zimbabwe? Things have changed in Zimbabwe. When I grew up in Zimbabwe, you know, it was very anathema and taboo to hold a gun. It was very, very anathema and taboo. But nowadays, everybody holds a gun in Zimbabwe. I don't know whether interested or not, but for those who are watching me on StreamYard, let's share this video for you. Let's share this picture for you. Let's share this picture for you. Those who are watching me on StreamYard, so that you can see what we are talking about. Connected trail, but let's share this
Mama Isabel, I welcome you. I welcome you. First and foremost, let me know how if you can hear the sound so that we don't. Right, saying if I get on the panel, let's share this screen here for you. Right, let's share this screen for you here so that you can see what we are talking about. Right now, la pana ubaba uyabonakala la pana enyathele abatshoyo bathi ngumuntu ongumfazi ekade ephakathi kwegang abantu akade betshontsha izimota. That's what people are saying. Right, to be honest enough, I mean, first and foremost, who recorded that image? We want to know who recorded that image. That is the first thing we need to talk about. Who recorded the image? That's the first question. Waiting to join. All right, waiting for join. Let's see if we can bring you up on the S now. Right, I'm adding you there. I'm adding you. Right, check your camera, Jahel Dala, Tangami. Check your camera now. Check your phone. Check your phone. It's adding you, Jahel Dala. Feel free. I'm just adding. I'm adding you now. I'm adding you. Who has got the right to Kanye Kambani second? Kambani, how are you, my big brother? How are you? Wapuma. Ungene wapuma lapana Kambami. Usungenile lapana Kambami. Mana kuzame futhi Jahel Dala. Mana kuzame lapana Kambami usungenile lapana. Me uthe ubufuna ungena. I don't know. You know, let's be honest enough. Let's not insult ZANU PF. Let's not insult ZANU PF. Let's not insult any political party. Kambani kunjani? Eta skiphani bra. Hey, ngiyakubona mfana ukhanya umhleka uyageza mfana. Ziyakhipha ilapha eManchester. Ayi right. Ethami sikhuluma ngendaba ebonakale ku social media. I think you saw it lawo. Yeah, I saw it, Philip, and I want to add my voice onto that. Yeah, but before you add your voice, Etami, we want to make clear this. You know, me, I don't have a political party. I mean, so, when I would write to Kulma Jango or you viewer and the listener, but I mean, I wanted to claim what I'm not fighting is ZANU. But if someone taking the advantage of what political party, people must be told. Right, continue now. I've disclaimed myself. Okay, thank you. The issue here, Philip, is you will see that for a couple of years, I was a police spokesperson in Zimbabwe for the Criminal Investigations Department. Fantastic. So my views are very much informed because I know the rules and the laws and the regulations of our country. Fantastic. First and foremost, a person who's supposed to have a gun is somebody who is licensed. And when you are licensed to have a gun, many licenses that are issued in Zimbabwe should be many licenses that are issued in Zimbabwe are that guns should be issued. The licenses are for your own protection, for protection of cash in transit. That is the main reason why guns are issued in Zimbabwe, when you are trying to protect your cash or your property. But now, when somebody like that picture is holding a gun to that woman and somebody is recording that in the middle of the bush or whatever, a camp park, whatever it was, that is so sad, and authorities should come to task. Anybody close to that person, and I'm made to understand that the person is a public figure. Yes, they are saying it's an MP. Yes. Somebody who is known. I'm not sure why the police is acting. Why police is not acting? Yes, mapurisa fananga achitopinda nekukurumidza ipapo, because basa remapurisa is to protect vanhu vakaita say that woman. They should be protected by the law. So if the police can protect those weak, who then will protect them? Who will protect them? You know, what's worrisome is you will see that the trend of guns in Zimbabwe, look at that. Yes, that is my question. That is my worry. That young man, that Zimex, that young man, that dealer at Zimex, why? It's because not proper vetting is now being done to those people who are going to put. It's just we used to know what kind of people are putting. A person goes through thorough vetting. Peace goes to them. They do background checks. They see if the gun cabinet is there. They check if the person has the capacity. Kutobvunza maneighbors kuti munhu uyu munomuona sei ari right here angakwanisa kugara nepfuti here. Look,
But atingateka kuti munhu wese whether just because you're an MP you go about harassing people and using your gun. No. Pointing a firearm on its own it's an offense. Pointing a firearm on its It is own. an offense. It's an offense on its own. So why is it that authorities are not acting? It's very sad that in Zimbabwe now, we are now concentrating nezvinhu zvisina basa. Instead yekuti vanoti raise our consent, raise our voice when something like that happens. Tinoconcentrate zviri nekunzwa kuti vana maititi vari kuita siyo kana kuti chii. Instead zvinhu zvakadai sonozvo zvakakosha. This is what shapes our future. This is what shapes our children's future. We would not want a country, by that levels of lawlessness. That is lawlessness that is better. That should be condemned, and that should not be tolerated in any way. Saka, my brother, with your experience, his defense is saying, Good. The law is very clear. The criminal procedure is very clear. If somebody commits an offense or somebody is suspected of having committed an offense, the laws are very clear. You take that person to a nearest police station. Even ukaenda ku nearest police station, even ukanodedza mapurisa, it's not all instances munhu paanosvikerwa akabatirwa futi. Get me right. Basa iri ndakariita inini as a detective for many years. Hausvikire munhu wese. All right. Tine ma-instances where one can use a firearm. Yes. Tine ma-instances ekuti hapatombodi kuti munhu ushandise futi. Andiri kupanzwisisa. What did he wanted to achieve? Because futi it shows kuti probably anatovhundudzira mai whatever, because kana circumstance yacho yakadaro, that person should have just gone to the nearest police station or report nyaya yake, mapurisa yotora mai vokwestenwa vobvunzwa. Remember, we have a presumption of innocence. Everybody is presumed innocent until proven guilty. Trauma, do you even know a trauma that a person goes through, especially with all these cases? That person will need serious counseling, of which those facilities in Zimbabwe are very few and Akutorina. My brother, when you talk about a gun, growing up, Taiska, but you have worked with those things, and I'm so glad you just came straight to come and talk. And I fail to understand. Could sure kind of bad to do a political party of a certain party. I don't want to because I don't want to do that. But I want to talk about this person individually, himself. Honest enough, what could be the reason of being recorded? Record a video. Image. Okay, what I would think, vanhu vaya vane power veve, ukaenda kuma-game parks, ukaenda kuma-mine, ndomwe kwazvinoitika stereki kumakorokoza veve. They do that pamberi pevanhu vakawanda kuti vatyiwe, vaonekwe kunzi ninga hatambwe naye. Uyo haaite. Vamuna zvanga chimuita paya pamba kuburitsa pfuti, anouraya munhu. Don't play around with him. You see? But that is so wrong. That is wrong. Yes. If that person wants to set a precedence to other people, area and you'll be surprised that maybe she's only implicated because of somebody else that she's close to. Probably a brother, a husband, or anybody. Maybe the only person who was very close is that lady. That is the reason she's suffering all that. But you have worked with this. Why is it all of a sudden with my guns Abuanda was Zimbabwe? Who knows there was involved? Yama police, Yama soldier. Why is it so now all of a sudden? Do you think it's poverty?
Philip, all these Yeah, things zvanga zvichingoitika, but it's zvanga only zvichingoitika. kuti you see kuti the world is changing every day. Yes. It's now a global village. Anything that happens in Bulilima Mangwe now, tinoswera tachiziva tiri muno muuk. Anything that happens in the United States of America, vanhu vari masvingo vanoswera vachiziva. It's because of now the power. I call it the power of social media. Social media. Then zvaingoitika, but it went unrecorded because kwakusina social media. Zvinongoitika, probably if that thing is reported pamwe chongoperera kumapurisa kana kuti achisvike kuvanhu. Andiri kubata uri kupanzwisisa manje. But now because of social media, anything like that happens. The only reason why that peak is trending, it's because it's a cause of concern. Every citizen is concerned about that. So it's viral. Now awareness, wanda. So what am I saying? What am I saying with them? Now that we have my instruments in social media, with Facebook, with WhatsApp, and Twitter, whatever, with all those platforms, kana pakaita ma-issues akadai, so let's rally behind the victims to voice. The moment we put our voice kwavari anditi, surely I know something will happen. Somebody is going to act, because nobody is above the law. Of course, I want to tell you this from experience. Politicians are very difficult breeds to deal with, especially munyika yakaita seku-Zimbabwe, especially when you are running towards 2023 elections. You see mapoliticians anoshandisa power iroro, because vanenge vari mupower ipapo, vanenge varipo ipapo, mupurisa akaenda kuda kunovasunga, vanongochinja nyaya yacho yese from kuzvaanga achiita zvezvo, anoichinja to being political. They are doing this because varoda kuti inini sezvo ndiri sitting MP weZANU-PF, and it's a strong with the MDC, varoda kupa maplans kuvanhu veMDC and all that, which is rubbish. Isu takazviencounter kakawanda zvazvo, unototaura munhu, okay, that's fine, ena zvokuti politics dzako handina basa nazo, chandiri kusungira manapaka, ndiri kusungira mhosva yawaita. Pointing a firearm is an offense according to the Firearms Act, and futi iyoyo inofanirwa kutorwa because ndomutemo. Munhu akaita mhosva yaPhilip, that case should be reported. Nyaya yoiswa to relevant CID section. Kana kuri kurona Harare, it goes to CID homicide. That place kwaanga iri koko, it goes to a nearest CID station. CID votora futi iyoyo inoitwa a thorough check. Inoendeswa unonzi kuballistics yooneka kunzi futi iyi hainangopara dzimwe mhosva here, has been properly used. Zvawakaipirwa futi iyoyo, is it for livestock protection? Are you using it for livestock protection? Is it supposed to be used for use for protection of cash in transit? Is there any cash in transit involved? Bosi kuti ndomari dzinodirwa futi kuti ma313 rifles aya anopirwa uzochengete for your protection of crops. And then kuenda futi diki dzinopwa for protection of cash in transit. Cash iri kubva from one point to the other. Kwete kuti munhu anofamba akaisa futi pachiuno apa, nemubhawa achikana achitamba sunuka atanga arova bhachi kumashure kuti munhu aona kuti inini have armed. No, it's not supposed to be like that. Kana wasiri kutakura cash from one point to the other, that cash, that gun inofanirwa kunge iri mugun cabinet. Hafanirwa kunge itobofamba nayo. The whole moment yaunofamba nayo pano uchibvisa mari yako from one business to the uchiendesana kubank, kana uchibvisa mari kubank uchiendesa kwauri kuendesa kungava kunobhadhara vashandi, kunobhadhara maservices, whatever. That is when paufanirwa kuchitakura mari, because you are protecting your cash in transit. So if you have no cash in transit, futi unenge uchidi in the first place. Uridi. So you're not supposed to be having that gun in the first place. In the first place, that's an abuse of a firearm. If you're not, can also takura your cash. If there's no cash in transit, for your weedy, it's supposed to be in a gun cabinet. It's supposed to be in a safe. Understand report on Nabiru futi yangu motikari. Tokuta saka motikari futi yako inge ichite, because whatever nge itomboro motikari. Futi yoforo nge ichi iri safe. Osaka futi ino private gun inofanira kugara iri safe. Inofanira kugara iri safe. Unofanira kuiburitsa iwe kana yakuenda kunoshanda the purpose yayo. If it is for the protection of cash in transit, panenguva kufambisa cash yako from one point to the other as a businessman, that is the reason panoitwa application yefuti iyayo. Panoitwa anonzi background checks.
panoitwa nozi macriminal checks, paitwa zvose izvozvo panozvigwa demand kuti takuona bank statement yako kuti tione flow yemari dzako kuti zvechokwadi you deserve a gun, kuti unoona kusangana nematsotsi kana kuti ichi kana kuti ichi handomurikuona, ndopega popanoshandisa futi yako ipapo. Kana pakazonzi mfana uyoyo kuzuraya boss pango whatever it is, unotoshamsika kuti futi yacho akaiwana sei, because tozano zvinobwana wasikubhena mari mfana vanenge vachingotenzedza mari pastreet, but kuti uti mfana uyo akaita bank statement inoyatsokutadza movement of money papina business, like topa example yechopis kana kuti mamwe masupermarkets atinoziva tinoona kuzimbabwe ikoko. And yet, those are people who are not dealing cash every day. Cash inotopinda vanhu vachirova masupermarkets vachiita sei cash inozoda kuzobviswa ikoko kuchendeswa kumabhengi andirirokuona. Saka ipapo pakasaitwa proper and thorough vetting, vanhu vakashandisa chimusangano kuti inini ndiri munhu wensangano, I should have a gun, I should have this kana kuti ichi. No, hazvishandike zvidaro. Haisike way hazvinoshanda nazvo. Mutemo has to be followed as it is. Yay! My brother, I don't want to lie to you. I know you're my friend. I don't want people to take advantage of you. You're my friend. But you know, what an advantage of you coming here. Saka vanhu vaya vanoputisa pfuti mubhawa achiti pow. Imosa iyoyo. Yes. Kwete kungoridza chete. Kutongoiona kuti this person is. That's what. Oh, yes, just Yakata. Honest enough, guys. It's just gone off. Oh my goodness. Esimo, I wanted to ask you a question. Come back. Please come back. Please come back. Please come back. Please come back. We are talking about a guy, Awonekwa Anonzi Soul, Mahalima Mure, Otolagale, Enyatele Umfazi, Ebabe Umbobo. Please come back, my brother. I wanted to ask you a question. Guys, so this guy is an MP Wokumatopo, according to what they are saying, and is under the ticket of ZANU-PF. Honest enough, I don't think ZANU-PF will allow that nonsense to happen. Honest enough. My question was, why is it all of a sudden people are coming out with guns in Zimbabwe? The guy was in Zimbabwe, I mean, he was a former policeman, you know, he was a spokesman for the, you know, I want him to come back. Please come back, my brother. I want you to ask a very, very pivotal question about this issue. You know, you were so eloquent, the way you were bringing your things, the way you were talking. Langton, my young brother says, there is a possibility that it could be a girlfriend and a boyfriend issue, which is on the cause. But you're going to turn into theft. Thank you so much. Let me say he's back. Oh, this guy, he was educating me. Not, I don't know others, but he was educating me. I wanted you just pick your phone. It's editing you again, NSCO. Yeah, NSCO. There was a question I wanted to ask you. You know what? I've just received a message from somebody says, Philip, who is this guy? The people, you know, thank you so much. NSCO, there is an issue I wanted to ask you some few months ago. But I just wanted to ask, why is it, you know, which is my police docket yakarasika? If docket police please don't feel offended. I was feeling there's nothing like that. Oh, there's nothing like that, right? Take it from me. I've been there. The biggest advantage that I have, and what I'm telling you, Philip, is I'm telling you from a well-informed view. One, as a police officer, right? Two, as a public prosecutor. I was a public prosecutor for 6 years. Yeah. So the movement of dockets, I know them from the police station to the court and back to the police station, and up to the end, all dockets are filed. So it involves my lawyers then. Go on. So there's no way a docket will be lost as long as investigations are still going on. Even if an investigating officer loses a docket, they will do what we call a duplicate docket. Because you will see what when a case is reported, inonyorwa pasi, then you are given a reference that could be an RRB number or an IR number. That RRB number and IR number, it's come a brief circumstances of the matter.
as long as the complainant is still available, there's no way. There's nothing like that. Yeah? But it's only that people, they don't pursue. And the other thing is, vanhu vakawanda if havana information yakakwana on how those procedures go about. But hakuna dhoketi rinonzi rinorasika chirudzii. Rikarasika, that's fine. Here there are instances when dhoketi rinonoshayikwa, but chero rikashayikwa dhoketi, a duplicate docket can always be done, because munhu wese, inini as a detective, Anita, ndikapiwa nyaya yaPhillips Banda. I go through nyaya yaPhillips Banda. Probably I call Phillips Banda. I interview Phillips Banda. Nyaya iyoyo ndinenge ndichitoizwa nemusoro yese. Kuti we have a case yakamira yakadai. Even if I lose a docket, I still remember and know every detail of that case. Unless I am transferred to another station, then that docket is given to another person. Iye wacho still kana asiri kunyatsobata because anenge ane brief circumstances, anongodedza the complainant to come back and give another statement on what actually transpired. Anotonyatsomuudza kuti my brother, we have your case here and your case is still open, but unfortunately we can't locate your docket, so we need the statement of case yenyu yamakaripota ndiyeri yakati pamukaripota nyaya yekuti so tofambisa sei nyaya iyo, torekodwa nyaya, kana paine vasungwa, kana paine maleads, then investigations dzoenderera kumberi. Hakuna docket rinorasika. Hakuna dhoketi rinorasika. Ndinotombonzwa zvichinzi vanzi vakabvarura dhoketi kukoti, anzi dhoketi rakabvarurwa kukoti kana kuti dhoketi rakaraswa papolice station. No. Hey. But probably the other thing is terminology. Ndinoona terminology inoshandiswa vanhu vachiita basa ndinoona kuti siyana neinterpretation yatinozopa isusu sevana. I'll give an example yekuti munhu ukaripota nyaya yako, dhoketi rese rine time frame yarinofanirwa kunge richiinvestigatwa. Like some dockets ane time frame ye7 days, anonzi mapeti docket, rinenge riri peti. Like docket rekuti Philip inini newe tatukana ndeti and iwo watosungwa uri mutori macells, runotonzi docket yetiri kuipa time frame 24 hours. What's a straightforward case? In 24 hours you should have finalized this docket. Kana mnai bhadhara fine wobhadhara fine, kana ino court uenda court. Rimwe docket rine time frame re7 days, because there's a case which is here, the accused is there, is known, antoripo atobatwa romacells, so that person, that docket afanira kutora nguva because everything is there. Kweta rimwe docket rinonzi ngarite 30 days, kweta rimwe rinonzi ngarite 60 days. Andinoruona. So paanoita madays iwayo, dockets rimwe nerimwe, my dockets, they are classified kuti pane ari serious, pane ari moderate, pane ari petty. So it all depends with docket imhosva yakaita sei, inenge yaripotwa. That is the reason you see kuti back then kune vaiteerera maprograms ataita, I used to do a program on Radio Zimbabwe when I was still in Zimbabwe, yainzi mhosva iroyi. You will see Yes, kuti, yes, I did mhosva iroyi for many years. I was the voice behind mhosva iroyi every Saturday, and I would do my programs every Thursday ku Capital and every Sunday, and ndaita na Terence Mapurisani ku Classic 263. That is the reason you see kuti taibudisa mamwe success stories of vanhu vanenge vachinzi akasungwa, akapara mhosva yake kuma 2008 onzi azosungwa 2020. What it simply means is that mhosva inenge hairovi, docket is still open, whatever. But chingakuda choti docket kana rakasvika 60 days, this docket should be investigated within 60 days. That docket can be filed, and the complainant should be informed that no, Shamari, we're trying to investigate your case, but we at least want my leads. So that cinema leads, what we're going to do is we are going to file your docket. Kushika my leads either resurface. If leads resurfaces, we'll continue with investigations. Saka munhu akati docket rasika. I think one day, it's my hope that one day we'll try to an organization, or I don't know what we're going to do, so that we also give awareness
sevanhu vakanga vari musystem on how things happen, because it's so sad. Zvinhu zvakawanda zvatinotoona zvimwe zvichitaurwa mumasocial media, unyazoona kuti these people alosona havasi kutomboziva, unyazoona kuti these people havasi kutomboziva zviri kuitika pakadai. So why people sei vasingadai unonyatsoziva kuti apa vanhu vakarasika, apa vanhu vari kurasika, vanhu vari kurasika. So chimwe chinhu chauraya maZimbabweans, Philip, ndechekuti people they don't know, and vasingazive what they think they know, vari kurasika vachina nekwava vari kuenda nako ikokoko. Instead they should take use of people like us and other guys vakabuda musystem vanoziva zvinoitika inside. But I think in Simo, we need to do a program together. Even with Zimbabwe, whatever problems, honestly, I think we should do a program where people can call and ask it, because I don't want to divert the topic for today. But they are so. But anyway, yeah, in on the roads, I should have known you for a long, long time. No, apana chinhu isingabetsereke, because you know what, the good thing about zvinhu izvi guys ndezvekuti chinhu chako chikatadza kufamba pana A it has to go pana B. You know, ma-processes anofamba from kubva pasi. You know, I'm saying kuti ma-cases anotangira kubva mu-charge office to the investigating officer, if it goes to the officer in charge, goes to the zvichingokwira. So isusu vanhu tinozosiyira munzira kana kuti tikavhundutsirwa tinobva tatya, tobva tangozvisiya, and you know it goes like that. You know, saka So where were you based in Bulawayo? no, I was a national spokesperson. So you would find me this week in Bulawayo, next week you will find me in Harare, in Bedbridge. So basically, kunenge kwaitika anything, hatikona kwaita MP vasunga varoda kupfura now. If I was still Zimbabwe and I want to go and interview people there so that I get enough information to give to the people, so I would be there. You know, we used to have a policeman who was in Mr. Mavayeli. I think I told bribe. You didn't talk bribe. You know, when I look at you, the way you are talking, why are you outside the country, people like you? Say, as you grow in the journey of life, you'd want to explore other things rather. We need to meet in the scene. We need to meet. Of course, I know I've saved, so but I say in any case, you know, Zimbabwe being Zimbabwe, my issues the political side is so ugly, I admit. And I really feel sorry for Tim Rango Chiruguseva. I really understand the situation, and sometimes you need to have a very thick skin for you to discharge your duties. Inini personally, I had so many incidences, Philip. If I start writing about them, one time the whole thing goes ballistic, you are victimized. But if you ukaramba wakamira ndeti uchazoziva kuti what I'm doing my mandate, I'm doing my constitutional mandate. Whatever they're going to say, I don't care and I don't give a damn. Wakamira zviro zvako unyatsoziva kuti kuita basa rangu. Of course, there's a lot of things that happens when you are in the system. So vanhu vakaona they decide kuti ndingosiyana nazvo, handidi zvinhu zvozondinetsa mangwana, you see. But vanotoriko mapurisa akatoshinga akaita zvezvatata akaita zvotempiye taitoita kuti rombata aizosara ofonera whoever is being called kana kuti chiika my instructions aizosara ouya akabata tombomukana mukati, because that is not right. Hariso basa repfutiri here, hariso basa repfutiri. Honest enough, you know, I mean, during your time, it was a bit anathema in taboo kunzwa kuti hanzi mupurisa anoenda nefuti kumba, but mazuva ano unoona mapurisa famba nemafuti usiku. What's going on? Like zvandataura zvezvo pane two ways, right? Paripo pamwe pekuti mupurisa aine nepfuti, pane pfuti dzisingaende kumba.
but pane mamwe ma-own service rifle yekuti unofamba nayo. Like I was a detective and it ndogona kuissuwa a service rifle yangu inini kadiki and ikadiki kekuti unotokanyorera pasi wotosainira mapepa autopuwa nemawarning kuti futi haifaniri kutomboshanda haifaniri kutomboonekwa. And the moment yaunongoona pfuti chete, ukangoona munhu ukangoona pfuti cheteka, mhosva yakutotanga kuparika from there. The moment you start kungoona pfuti chete, mhosva yakutotanga kuparika from there. Do you get my point, Philip? Do you get my point? Yes. Iwewe ukatoona mupfuti mbava iwewe, as long as ukatokuvhundutsa cheteka, watone right yekutorepota that case of a firearm. Thank you. Thank you. Thank you. Ukatongoiona chete, wakufanira kutorepota. Kuti ano inini ndayozonodoro panapa bati. Pane munhu ane pfuti mbava. And I don't feel comfortable. Pane munhu ane pfuti mbava, yes. Ipapo kazhinji kacho maburisano pato anofanira kutobatwa munhu. Takasungwa vanhu vakawanda. Tasungwa vanhu vakawandisa. I would try ndichazombotoya kucheka mamwe ma-audios ari recorded ataita kuna ZBC uko. Evanhu vatakasungwa nevane pfuti. Tobata munhu ane pfuti vanhu totomboisa for safekeeping mupolice station. Because the moment yaunongonzi une pfuti handiti tatokeona cheteka. Takutotora because watanga kutovhundutsira vanhu aka. Because iwe munhu yeye unofunga kuti ushanda, do you feel comfortable ukamutsika? Unyatsori munhu ane pfuti handiti watomboona somewhere. Ukati munhu ane pekando uchimutsika, do you feel comfortable? Wakuti hazvisiri because wakutotya already. Andorowana. My brother, wandivhira kupi naiwe. Vanhu vanotumira mamessages paWhatsApp panapa, where did you get this guy from? Honestly, just tell us. Honestly, ndokukumbira kana chikubhadhara ndokubhadhara. Please, we want to know about this. This topic in the Tovanemi, Papa. Tell right. So that is the issue. So I would urge Kanapaina anoziva relatives amaya kana ivo mai vacho kana pana access navo. I would urge to go and make a report. Zvakatikira kupi zviya? Matopo. Yes. Imat north or mat south? Let me check. Matopo, let me just check. Let me double check. Mr. Lee, MP Zanu PF, where Matopo South. Okay. So I think the best yaunenge trained ngavaende nearest police station kana kuti kana vachinoda nearest police station pari kunetsa because vanhu vanenge vari munzvimbo mavo like ma-MPs area imomo vanogona kunge vaine a relationship yavainayo nemadispo nemaofficer in charge at that place. Ngavaende kuheadquarters. Kana vasina ngavatore mafone number kana kuti ngavaende paTwitter yendoyedzeta rapi. Kana kuti ngavauye through other people like you, through other people like me, we try to help them kuti vaise a report yavo and we make a follow up on that report. Kana zvisiri kuita izvozvo, I think there are many other people who are willing to help, like my lawyers for human rights. I think can give them their number. It doesn't matter whether this woman is guilty of stealing. Who determines kuti munhu ari guilty? The only person who determines kuti munhu ari guilty is the court of law. That is what we call the presumption. That is the presumption of innocence. You remember, everybody is innocent till proven guilty. Wandibudisira futi ndikurarama netrauma ndozoenda kukoti even kabatwa nemhosva yacho futi ndoita maproblems mangani. How many problems? Hold on. Kana uchida lunch nasi take away Chinese pana. Right. Listen, you know, I'm so glad to have you as a friend, honest enough, and I would love to meet you. Kana vari po vanenya vanoda kuti vangoti kuna esimo, please, a little bit. You know, it's a blessing that you were the first to come. We were talking about this guy. I want to go, so feel free, this guy, just feel free. Why am I coming to you like this? I just want to give you a hint of something. Right. Especially you and me in the diaspora. Then sometimes, some few years ago, please, ngatenga iroli. Yeah. Ngithenga iroli
ngayibhalisa elizweni as umngani ukuthi kona ayithathe as a receiver. Ngithe ngiyithenge njalo amakhosi wonke ngabhadala konke including i-duty kwangikhosta 9,000 US. Ngithe ngiyenze njalo mjahe udala sahlala sa-register, but imistake engayenzayo wafika wabhala ibizo lakhe efuthi wangifakela ukuthi ingaba wabhalisa ibizo lakhe ukuya i-register. Mina vele zange ngikhangele ngasemphenduka. After some few months abona imoto yayiniki lutho. Ngabe sengithengisa imoto, wathi ngithengisele imoto, wathi nginika 6,000. Wavala. Ngathi sengiphesuka semfuna ukuthi lokhu wabe sithi imoto wayithenga yedwa e-UK. Okay. Ngayiluza imoto. So ngizothiwa wayithengisa. Okay, let me help you, my brother. There are so many cases like that. There are so many incidences like that. At one time, I was at Southampton, CID. Yeah, so, there are so many ways. Of course, as people in the diaspora, they should also, you guys, everybody, in India, but it's a loophole, but which is also very easy to improve. If proper example, you bought the car here in UK, yes. Now you send it home, whatever you paid for everything, and not on a paper trail for that. You can not a bank statement. This is where I bought it, this is what I used, and kind up. Urban Giziza. Yeah, at the same time, Pano claim what Motkarende Yaku. Pano to Motkarende Yaki. You should also be able to do the same. If I say you should be able to send the money to the UK. Right. You should also marine transfer to UK. Yeah. I don't know the proof of funds. I don't know the proof of funds first. Proof of funds at that particular time, bank statement market and 30,000 account on this particular day. I got 5,000 that I transfer to Philips Fund in UK. On that particular day, I got transfer 2,000 the border. On that particular day, I got transfer 3,000 the Shenda ku Juchi ku Zimra. Almost a paper trail. Can I did everything and sold that to you? I don't know who is in an agreement of second or no proof about it. There's a point there. All that man at you. In the absence of all that, you still have a chance. You have a good case. You would if being pursued Naka. What got no to bad twice up near this police station. My investigations will turn up from there going forward. Yasimo so monomaiga. Sometimes we don't find out available for you guys, honest enough, when I talk to you, it's all because of my investigation. That's why I choose investigation here. That's the reason you know the investigation. Those are not that's 5 years, 10 years. Those are auction. I have a friend who is here in UK. What I've no access, they're going to testify. I to same thing to Maron. To police station investigations and the Ragumberi, Nyek and Okota, very smart and simple. Was this person your friend or a relative? He was just a friend. And the Thomas and that person was just referred to me. No. I don't any story about oh, okay. Yeah, he was just a friend. But I don't think about what's up turn up. Because the Karachi was a moon, South Africa. Could I put your own tetema? No, honest enough, so tell us one of the incidents you did Zimbabwe as a policeman, boys.
if you don't mind. Any incident, you Philip, but we did this, we followed up in the Tigadai. Philip ka nandiri kusiya idea ini nandiri Maibobasi, kuti munatawo. taishanda ndochokwadi we used to work akawandisa macases atakaita akawandisa zvisingaite akawandisa zvekuti alright kanungo akawandisa Just give us some Simon. Atisi unyengerera pana. Ngokuti investigate akawandisa zvakuto maybe kana clue yaningatoita ndeyekuti alright sevanhu vakawanda nditi vanozoita mavictims anonzi ma-unlawful entries aya ma-house breaking aya there are guys vatakambosunga but ndangotaura nyaya yavo because inongodinakidza nanhasi inongodinakidza because nyaya yacho it was funny but it was also very sad. There's this couple pane vapfana vatakasunga ma-twins right, so ma-twins aibreaker vachiba mudzimba. So they used to do my housebreaking, my unlawful entries. So you see, these guys, there was an outcry in an area, Glenview, Budiriro, in Harare. There was an outcry of cases of unlawful entries in that area. So it was a cause of concern. So we decided to do the tracking of those of Kutindani, because you will see chanetsa Zimbabwe because of uromboga kudhara. The criminal intelligence unit would easily pick most ukaona inonzi MOA modus operandi yemunhu handiti ukaona mabiro anoitwa panzvimbo, the criminal intelligence unit would easily pick kuti vakaona panhu pakachekwa mabegla bars kana vanhu pakadai so vaziva kuti no the person vanowanzoba vachidai so ndavana nhingi. It was easy to track matsotsi. But now matsotsi awanda because of nhamo yadzara kuZimbabwe economic situation. Matsotsi awanda. Even somebody asingambobvira akashanda asingambobvira ari mwana mudiki anopedzisira kuita imwe mhosva yekuti unoshiya kuti this case inofanirwa nemunhu ari experienced anongova achiba munhu iyeye. So vapfana ava vaiba ndotara zvoti vanhu vanoba kuti vakapinda mumba mako Philip vanoba even fridge, vanoba masofa, vanoba mubhedha wawakarara. Taita ma-investigations edu tazobata vapfana veve, tabata vapfana veve, tatanga kuvainterviewa, taita zvataita paipa. But you know, mumwe wacho unfortunately takazozi ainzi anga neshavire kuba. Yes, it's funny, you know, it's you can't believe it, you know. Amadlozi kunchonja. Yes. So what we used to do is if you give pressure to the other one, alright, ukarova mbichana ukangotswinya mbichana ukamutswinya mbichana ka the other one aimva that shavire imva rabuda. But I'm still, I believe so. Because who knows what is she, Philip? Because chaita chekuti mufana yaiti kana kutswinya umwe wacho ka then shavira kira imva rabuda. Rikabuda ka aimva toti handei, let's go, I'll show you wherever kwandakaba. You would go naye nemotikari ka, you do my recovery, my TV, my fridge, my phone, my chain. In the middle of nowhere, Shavira remember I'm going there. I'm whatever that was happening. What I would see your food. Mumbo, Mirambishana, Mgango interview. Mugangoti Mutskinya, the other one, watching the Ember, but we recovered so many things. What it was a truckload, Cognet, and my cases are more than 100 and something cases that I can break up and touch it.
to a point You that guys, Panaka Zimbabwe, Anga sentence wanga 35, 36 years. Shidaro Yoko. Kujeri. But later, the very sad. Like, may follow ya tattoo Makore. Oi, chapo makore uyo kuba wakufisa msoro mwana uyu. Yes, as part of the investigating. I Wakasatwa, didn't say that wakamchiro Zimbabwe. I was still in Zimbabwe. So it was also a very sad story. Yeah. What do you mean by a sad story when you are doing your job? No, it's very sad. Sometimes you'll be doing your job, but because Philip, your young brother, does that to your child or your twin brother, rather, because those guys were twins. And it was so sad. It was so bad. Yeah. But of Ah, course, we still wait for the presumption of innocence. But probably, everything will be put into place. But saka Simo kana uchipoti pabasa paya do you need counseling kune zvimwe cases zaunosangana nazo like moenda kunotora munhu pamwe paripo pandakaverenga uchinzi munhu akauraya mwana akabika musoro akadii probably you never came up with such things but zvimwe macases okuti do you need counseling wasangana nemacases akadaro? You see kuti Philip, I think ndosaka vanhu vachitrainwa basa racho before usati waritanga ndeti. Then in between, when you move from one level to the other, munoramba muine matrainings amunoita. Vanhu vamunoona mapurisa aya vakapusa uchivaona, but vakangwara, vanoziva zvavanoita vazhinji vacho. Saka pazhinji pacho infact panoshorwa vanhu, okay, ndaida kuenda kuti pane atongoita maaccidents akandibata inini. Incident ye1 August. Yeah, ye1 August. You remember it? Yakapfurwa vanhu. Yeah, it happened. I was imwe yacho yakatoitika, there's a lady aripo pepe akaurayiwa pepe. Wakufurwa chinzi That lady akafurwa ndakatarisa. Ah, come on. I remember then ndakatombotora videos pictures. Ndakatotora pictures. I was the first person kusvika paari. I was so hurt. Because what happened is in my office, I was very office mangu in upstairs. I could see zvinhu zviri kuitika pasi. So pakatanga kuitika noise yemutown iyayi, we were still pabasa. So futi dzakatanga kurira. Then I said, oh, what's happening? Say chichiri kuitika. I wanted to find out what's really happening. Then that side Harare railways there. There's this guy akapfeka uniform yake kama flash akuridza futi. Takutodedzana angari my boss. Kuchivhune mfono iri kuita sei? So we just thought ari kuvhundutsira vanhu kuti vatize because there was a chaos. There was a disaster in the town. Yes, musoja. And this is musoja anga akapfeka kama flash. Do you know what mfana iye akabva pfura mai? But what I thought, ndakafunga kuti probably mai vavhunduka kuti havasi vamunzwa kurira kwepfuti. Futi yarira at close range. Saka vaita sei? Vavhunduka vakadona. That is what came to my mind. So mai vakaramba vakarara. Vanati chef mai vanenge vaita problem. Vavhunduka futi mai ava. Handi tinotraya kuvapa first aid kana kutraya kuvapa kuti vaite sei? Vamuke. Do you know takadzika ndikaenda? I was the first person kusvika pana mai vavo. Ndakasvika unodai so ndakatona mai vavo vatotonhora. What's happening? Kudai so mai vavo vakapfurwa nepachest. I felt so bad. I think that is one of the reasons ndakamva ndipusha kuti no, I think I should leave. It was so bad. Ndakarwadziwa Philip zvisingaite. Nanhasi I still see that in my eyes. Ndakazobva ikoko ndobva ndati no, chef, I think tofanirwa kubata mvanhu uyu angaita sei, angachiridza futi around this place.
because takataka kunetseka because the level rairidza nayo pfuti ranga risingaite because no mufano wepfuti yake ka iri very parallel to the ground yekuti inonanga munhu haasi kuridzira mudenga mufana anopfuura vanhu I or towards the knees or on the stomach people vanhu vaimhanya vanhu vaitiza vamwe vaitomhanya pinda murailways but pfuti yake manje yaita kunza kuti pfuti ikai barare kana ngapa nemunhu rotopfuura munhu because haasi kuridzira mudenga so chinofanira kuti ari kuita seiku ari right here andiri kuona achinofanira matidziro yoita pfuti muri kuona matidziro yoita pfuti akapfuura munhu akawanda nokuka 11 people or more but anokamanyanya kunzwa ipa that area yekurailways isiri the other area you handizi yangu imwe yakauraya vamwe yai but apa ndepano tataiona panonzi panakaisaskausapa iye 1 August iwe 1 August iye atakazoda kuti tibve tinomutsvaga mufana uyoyo akamva apinda motikari yaminobva aenda chimaenda kuchaji ofisi kwakuzonotora mapurisa ari muuniform kuti auye mai vavo kubva kuma3 hours there kubva kuma2 ikoko 3 ndairipo 4 5 6 7 kusvika mai vazotakurwa manheru kuma8 vachingoripapo vanhu vakurekordwa pastatement and all that stuff but it was so sad. It was so sad. So you witnessed the 1 August shooting. Yeah. And some other guys were there to now. But so I can even tell the nation, tell them what happened. We were there. Nekatomotora ma videos, nema pictures. They don't from my office. Nekatomotora ngambozvichengeta but I think zvimushina zvozvimangesina. You are very strong, young man. Yeah, it's something. So how did you sleep usiku na iwaona zvakadaro Simo? Honest enough, I mean, let's be honest, especially that woman which wona mai baya. How did you sleep? Bono was saying, did you eat on the night? Yeah, of course. Like I'm saying, I didn't lose what Nanasa. I still feel Nanasa. I still have the pain, right? My conscience will be clear. It's not me who killed this person, but say yes, and also I should have done something and may at least arrested this person. But because of the political situation, because of the situation at the end, as no one's quickly. Because those people rather than demonstrate demonstrate elsewhere. I want to vote my bass and I shouldn't know the and so Maya yakaita crossfire vachiva kubasa. I had to vote bass, I had to vote bass. Simo. No, what are you chipurisa? I just thought I tell me to say for it at zero and say so yeah. My brother, you are so blessed, honest enough. You know, I could talk to you and talk to you and talk to you. I tell you what, I'm not going to continue with my topic, which I wanted to talk now. Honest enough, you just made my day. Honest enough, you know, but honest enough, I mean, Simo, you worked for the country, you worked for, you know, when I listen to you, what do you think needs to be changed, especially to the police force? They mustn't support. And why do you join the police force? Are you told that you are not supposed to to follow the political party or what? Are you told, or people being intimidated? Be free and be honest. Inini Philip, yeah. Let me tell you, my first days to training depot. Yes. Yes. Takapinda basa nditi. Takapinda basa. Tapinda basa nobva panzi vanhu pane vakabva ku National Youth Service here. Yengeri time yaibvo vanhu kunana border gates. Saka vanhu vaipinda basa zvakasiyana siyana. Vamwe vaipinda basa through National Youth Service, vamwe vaipinda fair. Andirikunzwa. Yeah. Saka vanenge vakabva ku National Youth Service ku border gates vane fair 4 levels nemaths English vamwe kuchipurisa. Saka vaitobvunza kuti pane vakabva neku border gates here pana ma instructors ari.
Waborder case iyi yama-green bomber iyi. Green bomber. Pane ma-green bomber. Yaitena unana Mshagashi. Pane vakabva kuborder case, vakabva kunational service iri panapa. Vobva vasimudza maoko. Because those guys vaifungwa kuti zvine mamwe mafavor avanowana kana vakataura izvozvo. I remember inini musquad mamwe ndinova mune abatwa vanenge vari about 5 or 6 people vakabva nekuborder case. Rimwe day ndichazoti kana watakutaura kana ndichazoedha vamwe vacho ndiyo kubva ndava reminder that issue. Tinganatura zvokuti yendi. I think pane 2 vakaregedza. One is in Australia right now and the other one at South Africa. Do you know kuti vakomana ivavo pane inonzi reva? Vakomana ivavo vakarevhwa, vakabatwa maparts zvanga zvakanyanyisisa stereke vachidirwa mvura vachibva kuborder case. Yes, because ipapo my instructors vaiti we want tira kubvisa chipolitician in you, because vari very manipulative vanhu vabva kuborder case, vanonyepa, vanoda kushandisa musangano nepausingashande. Pamwe zvinhu zvetraining chaicha yebasa vati hatiri kunzwa aro because tirivezanwa kuti tiri kunzi they think they are more Zambians than any other person. Vairevhwa zvonzi why are we doing this? Because we don't want politicians with police force. We want true police officers vanomira nevanhu. So tira kubvisa ichi chepolitician. Hatiri kupanzwisisa. So kutraining yepolice hauudzwi kunzi supporter ZANU-PF. No, hauudzwi kunzi supporter ZANU-PF. Hauudzwi izvozvo. Hazviko izvozvo. Asi now zvinozoitika uri mubasa, because hatiti police force hatikamuzwa ma3 arms of the laws aya ndeti kuti there's legislature, there's teaching and there's executive. Police falls right under the executive. The executive, their duty is to enforce the laws, and the police is there to enforce the laws. So, kumusoro executive, kuna president, anduri kuona. Rupabate. President wenyika. So it means ndiye ari pamusoro hierarchy yacho, yes. And he is a leader of a political party. Yeah, he is a leader of a political party. He is subordinate yake. Yeah. So it means my instructions akawanda anenge achibva kunani kwanangari. Because unotangira pane pamupurisa mudiki wekupedzisira ndeti achikwira to the officer in charge, to the dispo, to the officer commanding province, to the director, or to the commissioner general, to the minister of home affairs, kusvika kuna president. Saka my instructions vanozouya pazasi pese apa ndeti anenge atoita sei, anenge atosiyana. Yes. Ndikupa example yekuti the other thing chiri kukuvadzisa, chiri kuita kuti pave netension between mapurisa nevanhu. Reka ndingokuudza something out of interest. Yeah. Do you know kuti pama-postal ballot boxes akaverengwa kunonzi Harare East kwana biti kuyakwe? Do you know kuti biti ane twice paaihwina because of Shukuru disappointing it? Mapurisa avhotera MDC akawanda, avhotera Triple C akawanda. It's known, it's a fact. How do you know? Yes, go to internet, go everywhere and check about it. Go even to Triple C, unovabvunza kana MDC unokuudza kuti there are many times MDC payaitowina supporting ZANU-PF aitombowina. Kumapurisa uko, kumorisi kuyakwe, kumakembe mapurisa, ZANU-PF aitombowina. Ko ange maiudziwa kuti muvhote moga here, musinavhoti mupolice station here. Aiwa, izvozvo Philip zvaiitika. Chipinda chipurisa postal vote ndo zvaiitwa pekutanga. Waitodedzwa, shefu wakagarapo. Wobva topiwa ballot paper. Wobva tonzi aimba tokuti anenge akabata bute rake zvaakaitosvuta achiridza nziyo dzake dzechimurenga kuti rambai makashinga. Wobva tokuti ashamwari, you know where your bread is buttered. Ballot paper iri vhota akakutarisa. Achiona kuti ex wako arikuenda kunapo. Ex wako ukatoisa ex wako paMDC omva atongotora peni yako omvaisa umwe ex waZANU-PF kuti ingatita zvayaspoiled paper kuti boda, but next day unenge watransferwa wakusenzera kana kumadhlembuzi kana
kana kumusha kulomoliwoto kusingabati kana wachi. vakomana. That used to happen. Izvozvo ndo zvaitika manje. But zvakazochinja, I think zvakachinja 2013 ndobva zvakachinja. But kuma 2008 uku chichi ndo waitoovhota wakatotariswa. Ayo chokwadi iyoyo, ndakatovhota ndakatotariswa. Kutonzi munhu wese ari murenda kudhechke kunovhota wotosvika chepo kagara wotonzi vhota. Unoziva so Simo so tarisa foni yangu hii. Ndofuka yamane 40 messages from around the world, around everywhere, people talking to you. Thank you so much. Saka pamwe pacho when people fight the police, because I've seen mapurisa achirohwa achifa members of the public. Nenyaya yekuti kuwirirana kwacho kunonetsa pakuti pamwe mapurisa ari kutodawo kuti strike ienderere kumberi. Handiri kuona ivo vari kuitawo strike yacho vofunga kuti mapurisa ada kuvadzivisa voataka mapurisa. So zvine two ways, but doesn't necessarily kunongwa mupurisa adi kuwedzerwa, because ticha kuwedzerwa mari kamupurisa anowedzerwa mari. Saka vanostrike ticha paya mupurisa anenge achitodawo kuti pay dziwedzere. But hamhenoti vachawirirana sei, but so you guys vakomana, saka kana kuchiita general election paya mapurisa kwaisvika time yekuti mapurisa aidanwa papolice station wovhota woga. Mapost of ballots, because you see kuti nenge general election pamwe ndo panefanira kunge ndichimaintaina law and order yacho. Ndofanira kunge chinoona kuti vanhu vari kuvhota zvakanaka here, saka ndovhota before. Wamovhota before, then maballot then ndio paanozoendeswa kuconstituency wako. Amai, what I mean, then the chances of reaching is there, though, Simo, honestly, I'm telling you, what am I? The chance of rigging is there, then. Unozwa ndichi Philip, I want to tell you one thing. Inini ndakavhotesa kakawanda isema elections ya. Uchivhotesa yemuri ndakavhotesa kakawanda. You know, issue of rigging kana iripo handiti inoitwa, but probably isusu vanhu vanovhotesa vanenge vari mupolice station tinoona kusanyatsoiona kana tinoona kuti tisingazivi kuti zvinoitwa sei. Uri kubata point yangu? Inini kuti nditi ndakanyatsoona rigging handiti, I will be lying to you. Yakatondijambawo. Because remember kuti zvimwe zvaitaurwa kuti zvinoitika parigging, I will give an example yetime yanatsvangire AI. Pane yainzi inki inonyora yozojamba yoenda to the zvechemistry zvaitaurwa what was this? There's this theory. Uyu weku-UK uyu anozi scientist. Pane matheories aibuda, but rigging kana ichiitwa vanoita vane way yavanoita nayo, but isingainvolve mapurisa kana isingainvolve dhei racho iroro rekuvhotwa kwachiro. Asi rigging ingatoitwa ndeyekuti yandakaona inini how vaigona kurova sei vanhu, because munhu anosvika ndeti oti handigoni kunyora. Especially kumareserva no, saka ifanira kuti raini rese raigona kuvhoteswa nasabhuku ari one. Saka uri mupurisa kuti uzoudza sabhuku kuti regedza ndeti ndopanotemwa kuva politics vaipa ponzi vanhu varambidzwa kuvhota nemupurisa wakutotaka kupinda pama1. Saka vanhu anogona kuti handigoni kuvhota, anenge ada kutraya kupruvha kuti ine handa kuvhotera chi, handa kuvhotera MDC because ndakatovhota ndina sabhuku. Ende kana akupinda nasabhuku vake manje unopinda vari chi, vari two. Umva tongoti vhota yako, umva tongovhota andiroona. So that maybe those are the ways. Aminoti vanhu vangaudzwa sei kuti vapinde vega muballot vazovhota vega kana kuti chii, but maybe those are some of the ways dzaishandiswa dzandinongoziva kuti munhu anozoziva kuti munhu nditicha. I remember umwe deputy headmaster weanother primary school yekumareserve akatonzi muri kuvhota, akati aina handigoni kunyora. Muda kuasistwa here, I need assistance, but mune deputy head. But ari rangoti rangozviclear kuti agare zvakanaka mureserve asaroweri mayuth.
Oh, you are always honest with me. That is the thing I love with you. You are always honest with me. You are honest. Akomana, Saka, my last message to you or ask questions to you. You know, man, barukuna kiro, pana baba, barukuna kiro, sekuti tu, no, this is only villa, no, they are so. One day, we are talking about to interview, to see the lunch in Nando. Saka, what is the difference between Mapurisa and Guba Yeyu, never Purisa Emazuban? Anyway, I have classify Mapurisa Amazon. I want to classify myself as in Indo, you start with Mapurisa Amazon. Emazuban. Then Indo is some Mapurisa animal generations. Okay. Pane team with Mapurisa, like I said, mu PSAP, British South Africa Police, right? Mu Rhodesia. Imemi. Ndikuti classify Mapurisa. Okay, yeah. Pane Mapurisa akapinda chipurisa ku PSAP. Mapurisa Ian Smith. Smith. Mapurisa wayo takashanda nawo isusu. Hand over to you guys. Ndikuti we worked with them. Yes. Then kune mapurisa akapinda basa after hondo vari mawo veteran. Okay. Poita mapurisa akazopinda basa kuma 80s, kuma 84, 85 vabva kuchikoro. Nechikoro, yes. Poita mapurisa akapinda kuma 90s. Yes, a 94, yeah. Poita mapurisa akazopindawo kuma 2000. Pozoita kabridge kariko akapinda kuma 2007, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah. Akakandoka disaster kaka. So when you say they've got a disaster, tell us what disaster do they have? Because they call themselves problem irikuitika ndeyekuti you see kuti munyika muna mabasa. Ende munyika musina mabasa ka vanhu vari kungoita anything kuti vararame. Anongopinda chipurisa not because ari kuda basa rechipurisa. Ari kuripinda because haana chimwe chinhu chekuita. Akapasa 5 levels dzakanadzo, Message English anayo. Akaenda ku-A level pamwanzo rine 15 points, akaenda kuuniversity akatopedza. But basa hapana. Handiri kupanzwisisa. Yes. Saka that person will join chipurisa just because ndo yega option iripo. Asi hapinde chipurisa because that ndinoda kusavha vanhu. No. I have an incident yandinosapotera nemapurisa akawanda akapinda vamwe vari muchibasa medu umu, especially asenzera muHarare. We know there's a time yakapinda vamwe vanhu from Depa, from training around 2015 or 16, 17 achaziva ipapo. Pane mapurisa aitopinda because chipurisa chakunetsa kupinda. It's different from way back where paitotumidzirwa bhazi kuGwanda kana kutumidzirwa bhazi kuHwange kuti vanhu vananga avauya vapinde chipurisa. It's no longer the same. Chipurisa chakupindwa nevanhu vatori nehama dzavo, hama maminista, hama mashefu, chichichichi. Do you know we have police officers vakabva muDepa vachibva vanzi vamwe vari kuenda kutraffic, vamwe vari kuenda kuinvestigations, vamwe vari kuenda kudog. No, and kuti under normal circumstances, and it's not supposed to be like that. But we have a situation where people are joining the police force not because they want to serve the nation, no, but because of their own agendas. Yes. Like it was a public secret in Zimbabwe kuti ukatobvunza izvozvi ukasangana nemunhu izvozvi ukati ari kuZimbabwe ukati ukaita mupurisa uda kusenzera kupi anongoti ndirakuenda kutraffic. Ndio kune mari yecorruption. Kana kuti ndira kuenda kuCID, kana kuti ndira kuenda kuda kuita investigations. So issue iripo mai nekuti nekuoma kwakaita upenyu kuya vanhu havasi kugona kurarama to sustain their selves nemasalaries avo. So what they end up doing is corruption inopedzisira yawanda. Corruption yapedzisira yawanda, those people havasina kana nyaya havatombonyara, they are rotten to the core. But issue corruption inotoda tine rimwe day again vandotry kukuexplainera the corruption. I know that I was in court for many years. Yes. I was a police officer for many years. Yes. So I will try to explain corruption actually within the administration of justice. Fantastic. I will explain it all from kubva kune munhu anoreceiva report kusvika kune munhu anotonga nyaya kunosvika kune anozoreceiva an appeal kuHigh Court.
I want you. Tofana uronga date. Then yapera iyoyo ka toenda corruption yemaparastatals yekuzvitupa kumabirth kumapassport, corruption yekumaborders zemurachichichi, something that we're privy to. My last two questions to you. Jatumikwa message Nyoma Mkoma Napana. Anzi Mkoma Tisa, thank you very much for bringing this guy and what good information he brings to us. Anzi muvunzei kuti kana ndaiswa simbi nemapurisa vane right yekuti roba here. No, they've already. In fact, kutorova kwacho hakutobvumi. Why would you're not supposed to assault anybody. It's not. It's very unlawful. But vanoroba kai esimo unoziva kuti vanoroba mapurisa. Ndinonzwa mapurisa akawanda. Andikuziva kuti public relations department. Yes, I know that. Mapurisa akawanda akadzingwa basa, vakaregedza basa nenyaya yekurova. You just report it. Simple and straightforward. You report it. Ati paunopinda kukoti pepe, unobvunzwa any complaints against the police. Yes. That is where you raise your complaint. Kana uchika kuda pa police station. Yeah, but vazhinji vanotya manje. They don't do that. They don't do that. Any complaints against the police, murikunzwe mune shemere nemubatwa maitwa nemapolisi vanobvata no. No, there. Then mumandivunza panapa. But inini mupurisa akatumwa ndirova izvezvo ndiri ex-member. Mupurisa achingonditi gwatupwa. Nyaya yangu iyoyo yaari kuita iyoyo wedza ndisine mhosva kana kuti handina ichingopera chete nechipinda muchajovisi kumuripota nyaya. Tapedza. Achingokurova chete. Uchingondorova chete. Nyaya yangu ichingoti paunongondiregedza chete kuti I'm free from you. I will make a report. So where have you been? Why did you come to me? I mean, tikarachita my programs akadaiso. Patagara chingona na wana efidza. Chingotara pa page pakutara vanchiri kuZimbabwe kwacheko. Ndazitaura nemupurisa uchida kundisunga. No, honestly, honestly, love my brother. Uri kupi kwazvino, which town? Ndiri kucheshe. Ndiri kukuru. Panapa. Pakuru padhuza 20 minutes pane mfano wangu ari pa chest apa masindo yekumasvingo. Oh, pa chest apa. Pa next door. We need to sit down and talk. Honest enough. Anything you want to tell us, any information you want to tell us about you, you advise about you, they are right. Especially Munu. Papa didn't my question and then I want some questions. Anzi Milachon. Anzi pizza ndafara ndichirongwa chemupolisa uyo ari kupi anogona basa. He's no longer a police office. Munhu achimira message ari kuMozambique, Zimbabwe achimira messages in Mozambique. Okay. Yes. You see, I've got 1, 2, 3, 4, 5. I've got 76 messages from people around. Today. Yeah. So honestly, anything you want to tell my Zimbabweans about that, Victoria Falls, Esimo. You know the Victoria Falls, okay, bye. Yeah. Ndasvika pa okay paya ndakapinda apana sign yokuti you can't turn right. Saka ndobva ndapinda paya ndangopinda paya noza ndakafane kusi. Saka ndapinda paya kwaiva nemamai aitengesa ipo paya ndobva vandiripota mapurisa kukazi murume uyu apinda nepasingatendekwi. Apana sign take is no sign. Saka mapurisa akauya ndobva andibvunza kukanzi taura kuti wapinda nepasingatendekwi kupinda napo. Ndikati yes, ndapinda ndasingazivi. Kukanzi apa wapinda nepasingatendekwi. Ndikati ndasingazivi. Mapurisa aya ndobva aenda. After 10 minutes ndobva vadzoka zvakare. Vawanda. Kukanzi saka uri kuti kudii? Saka kumufana ndaifamba naye akati man kuseki man ifilipichana lamapurisa lawo. Unozozwa mutauro? Ini ndobva ndati haiwa musatuka inini ndiri munhu anotevera mutemo. Ndikati nono musavatuka pari kutaura zvakanaka. Unoziva kana uchibva kuUK ukada vanokusunga. Ndobva mapurisa aya kuwanzi munhu wese handeri kupi papolisi Victoria Falls paya. Tatosungwa paya. Ndobva kwazi visai boots. Tasvika paya visai boots. Takutovhari.
ndingavanoti alright ndokuda kufonerana naye wangu ndobva ndafonerani takazimonsora ndabva ndaisa paspika ndikati mzukuru ndasungwa panapa handizivi chandasungirwa ndasuka dai ndisina kudaro ndaivharira. Yeah, because it's so sad. Of course, it's so sad it happened that way. But it's not supposed to happen that way in any case. Because in no traffic offense, I have so many incidents. In fact, it's even like a wonder who still come to me, who still consult with a quantity in on shit because it's not it. A traffic offense, I visit with Philip. Traffic offense haibvisirwe munhu bhutsu zvachose. Traffic offense haisiswe munhu muchitokisi. Rupabata. Because it's not something that is unless circumstance yacho ichiwaranda kuti munhu apinzwe muchitokisi. Maybe watsika munhu nemota or anything. Ukatotsika munhu akafa circumstance ndiyatinotarisa kuti watsika munhu sio katsika munhu akafa upinde mustokisi ichero hautoende chero kujeri kwacho kana uchitorine license kana even usina because what happens here nobody plans an accident, right? And the test that is used by accidents, we use what we call an objective test. An objective test is just a test yekuti zvaitika izvozvo if it was another person in the same situation aiita zvawaita here izvozvo. If the answer is yes, then une mhosva. If others no, then hauna mhosva. So you don't plan, hauronge. Uri pabata here Philip? Kana uchida kunoba handiti unogara pasi then woba because pane zvinhu zvinobika mhosva handiri kuona. Kuti inzi mhosva, there should be knowledge, right? There should be there should be knowledge, there should be intention, there should be what they call realization of real risk or possibility. In the absence of knowledge, realization of real risk or possibility, and in the absence of intention, inenge siri mhosva. Uri pabatisisa? Ndiri kupabatisisa. Saka zvinoitika patraffic handiti iwe tupa example yekuti wasvika panhu pasina sign post hapatonga na chinhu iwe haugari muZimbabwe apa there's no way yaungafembera kuti panapa papindwa ona panopindwa handiri kuona. Tinoshandisa nozi objective test handiti tinongotora another person who is not you. Toti if there's another person asikagare muVic Falls akasvika pajunction yacho iyoyo paintersection yacho iyoyo anotenda here. If the answer is yes, anotenda, then hauna mhosva because any person would do that nenyaya yekuti hapana signpost. Watova loya wangu. Uri pabatisisa? Ndikutobabatisisa. Hapana kana sign. Hapana sign. So iwewe alright wapinda nditi alright. But it's not you. It's another person from another country. Asvika pa that junction or pa that intersection. Arira kuenda kwawakaenda ikoko aiita sei ipo pasina signpost. Obviously that person will turn. If the answer is munhu anotenaka hapana zvekubvisana bhutsu kuvhundutsirana. Vanhu vanenge vachida kushaya kukuvhundutsira nekuti vazokurovai mari nekuita sei. Which is so sad. You're not supposed to be doing all that. Ndofunga ndiri muZimbabwe. Indonzi boss TK. That's my other name. Ukati boss TK, I think ndozara vanhu vakawandisa. Akawandisa stere because I've helped so many people vanongaita maproblems nemapurisa. Ndosaka pakabva pekunzi ndinzi boss TK is because of way yandaiona naye zvinhu which is quite different from mapurisa akawanda. Because ndaitoramba kutoti usavhundutsire munhu, right? Usavhundutsire munhu. This guy must stay as a lawyer. Oh, Bernard Nyole, this guy must stay. Oh, I'm a trained lawyer. I'm a qualified lawyer, my brother. You're a qualified lawyer? Yeah. So, no, nyaya dzacho dziripo ndavini. Unoziva ndoda kuita program nemi. Uri mfana anyway. Uri mfana iwe kwadi. Ndoda kuita program newe. Ndoda program newe toboita program one day. Tomba pa crew apa it takes me about 30 minutes. Toba kara pasi pa restaurant.
togara totaura nemazimbabweans around, vasitaura nyaya dzavo. Pane two questions andida kuvhunza tisati tapedza, and ndikuenda kuredio na8 o'clock anyway. So pane nyaya ndoda kuvhunza kuti kana muri paroadblock paya paya, I know maybe wakaita kuroadblock uchiri junior policeman by the time. Yes. Muri paroadblock paya paya. Ndasvika paya paya, maybe I was overspeeding or under license. Why do you have to detain me instead of waiting in the party? And you not produce within 7 days. Why do they have to detain me? Those are Dr. Philip Kuti. All traffic offenses, nobody should be detained for traffic offenses. Unless... Wait a minute. Zimbabweans, listen to this question and they write this question as an answer for you wherever you go, especially people living in the diaspora. I will repeat the question so that he answers. Why do they detain someone? Probably he was overspeeding or somebody had no license. They detain you. Answer that. Nobody should be detained for a traffic offense. Nobody should be detained for a traffic offense. Hapana munhu anodetainwa because of a traffic offense. Chero munhu akakutora kana nokupolice station angatokuvhundutsira kuti ndokudetaina ndozoita sei, but nobody should be detained for a traffic offense. Chingatoitika ndechekuti maybe angatozotsvaga imwe nyaya yekuti wandituka kana kuti wandirova kana kuti waita sei kana kuti chii, ndoyo angatokudetainera iyoyo, but iri nyaya yetraffic offense nobody is... I'll give you an example. Munhu akaita accident nemukadzi watsvangirai, that guy akabhadhara fine ye200. A traffic offense is not something that you plan. It's something chinoitika munhu asina kuronga. Unless paine a circumstance inoita something, Philip anditi toti uri kutiza mapurisa wewe anditi you try to use maybe one way traffic meameka went against one way, unodhuma motikari kana kuti unodhuma munhu ofa kana kuti chii, that is izvo zvasiyana ne traffic offense. You were running away from the police. Ukanodhuma vanhu ukaita zviri zvavo zvawaita zvacho izvozvo zvaka zvakanyanyisisa. Andiri kuona. Asi kana ichikoti traffic offense yoti overspeeding kana kuti ichi kana kuti ichi, that should not be detained. Right. One question gone. Second question, I know that one is political motivated, whatever. Kuti, right. Kana nchipinda mtown mazuva ano ndinoisa kaflag keZimbabwe motikari. Then kana ndinoisa flag keZimbabwe andimisiwi mapurisa. Asi kana ndisina flag keZimbabwe ndinomisiwa. That is political motivation. All right, ndingoti kwete flag yeZimbabwe chete. Vanhu vane tendency yekuisa kaflag keZimbabwe kana kuisa sticker reZANU-PF rakanzi ZANU-PF kana chakanzi ZANU-PF League chistika kana chakanzi ZANU-PF VIP. Yes. Haana manumber plates anachi. Zvese zviya. You see zvanachongotaura zviya kune vanhu vasingadi zvinovanetsa. Uri kubata Philip. Yes. Kune vamwe vanhu vasingadi zvinovanetsa. Anoti mapoliticians anobohwa. Munhu asina mboshanda nemapoliticians anditi ndiye munhu akabva kunyatsomanzwisisa. Isusu takashanda nemapoliticians. Like ndichiregedza kupolisi inini. Ndanga ndiri spokesperson weCID Minerals, Flora and Fauna Zimbabwe. My goodness. So my duty was to comment on something that has to do with minerals. My duty also involved going to inspect my mines kuti kuriro zvakanaka here. My duty was to oversee kuti godhe riri kubva kumakorokoza nekuita sei nekusera riri kufamba sei nema-illegal mining activities zvese izvozvo handiri kunzwa. Ndoda kuti ungobata how sensitive that area is. Kuti uri kuenda kuShamva gold mine unosvika pakuziva kuti apa ndipatabwireka, kuti uri kuenda kuJumbo uri kunzi kune crisis, uri kunzi panapa pane vana vamunangagwa, kana kuti uri kubva ipapo uri kuenda kuGwanda kuColenbaum uri kusvika ikoko Colenbaum uri tarisa question iri papo uzoipindura after. Yeah. Upinda robot. Also upinda robot anyway, but let's see. Finish about your duty. Chose ipanda kana wapinda. So sorry, disturbed. Yeah, minerals and whatever you are investigating officer and your duty was to, yes.
Oh, so what I'm saying is, being a member of ZANU-PF doesn't mean you are immune kumutemo. No. Which will not your advantage or some Vanotosunga zvakanaka, havakatowanda vanotosunga ende havatozvide. Vazhinji vacho havatozvide. KokuZANU-PF kwacho havatozvide. Vakuru vemusangano wacho havatozvide. Rimwe zuva futi takasununguka ndeti. I will add some other guys vatakasinza nokusiya ijogo. Takambonosunga umwe pana vane zvavanoita, vanotengesa matai, secondary ties. Vanotengesa as mayouth eZANU-PF. So takaita problem yekubiwa kumatais singaite. So takati no, rega tise tinobata timbonocheka marecords avafana kuti varocheketa zvinhu zvavo here. But just because they want to stand with ZANU-PF vafunga kuti havaiti sei, havakwanisi kubatika. Takasvikeka kubva tanga kuita noise, patavatora vese. So ivo vaingofunga kuti vari kusvika police station vasvika vachiita sei, vachisvika vachibuda. Tavabata vachibva vatanga kufonera vanhu vavo vepati, vakafonera mashefu avo vanofungwa nemusangano. Vese vakauya and we stood our ground with no, these people they should follow the laws and hakuna munhu ari immunity kumutemo. And rather kana muchitoita izvozvo what example and what precedents are setting to the general populace kona kuti musangano wako unoita sei, because this we believe kuti mungana muri wemusangano ndimi vanhu muri kutungamira nyika and you should lead by example. Saka imi mukatanga kunetsa then kove opposition macho vanozoita sei. So I think everybody anofanira kuita sei, because look kana uri weZANU-PF handiti iwe ndinofanira kutotanga kutotenga mutemo, unofanira kutanga kutoredza mutemo, because ndimuri kutonga, you have to lead by example. Fantastic. Ukatanga kutora mutemo iwewe ko vasiri kutonga unozoita sei. Lead by example as a lead. Ndimuri kutonga ka ndimuri revenue yacho ndimuri kuidaka, ari kublame asiri kugadzira maroads siuka. So if you don't pay your zinhara then maroads acho akagadzirwa nemari inobva kupi. Hanzi ukapinda robot ke wotsi oita mo. It's a traffic offense, kupinda red robot imhosva. Asi tiri kuti zvairi mhosva kudaroka imhosva yekuti haisi yekuti munhu anofanira kupinzwa mumasales. Ukapinda red robot unobhadhara fine yako. An accident, again, negligent driving. Ukaita negligent driving dzako, because pamwe pakutopinda red robot ipapo ndopaitika accident. Of course, mutemo uriko, mutemo unoregulator that uriko. Munhu anga achipinda red robot unobva aita accident, achiita red robot. Apinda red robot ndozvakonzera accident. Maybe I'm sure ndozvada kutaura kuti munhu apinda red robot poma paita accident. Yes. It's just an accident. What about ukapinda red robot with accident? With accident, yes. Was probably chakonzera accident yes because wapinda red robot. It's something. It's an aggravating factor. Negligence mukati. Negligence, but it's aggravated zvekuti wapinda red robot. Wapabata. Kuti kana wafana kubhadhara fine $100 pamuzobhadhara fine $500 as a deterrent measure because it's aggravated. Iye utopinda red robot. Wakubhadhara nokuzeni fine negligence pamberi. Because andoclassifiwa kutonzi wapinda red robot then nechi. Right. My last question, my brother. I will not say I enjoy, I wish warrior never topics, bring topics here to tell there's so many issues. What I love with you, you're not biased. Will not tell I will support any party. You're not biased. That's what I want. I love you. So my last question is, what am I putting paya? I've got a combi or a minibus. Ndona mapurisa either ari pa uniform or asiri pa uniform. Is it a must that you must use kupinda mkombi yangu for free kana kuti? Ayo. Mapurisa anotode transport allowance yanopiwa. Mapurisa pa payslip pake vanozone ne transport allowance. Saka paya rega nongobetsera hangu kuti system iyo yakatanga sei.
Yeah. System iyoyo yakangotangwa nenyaya yekuti you see kuti nesituation yekuzimbabwe mapurisa are not well resourced. Okay. Yeah. Asiri well resourced. Zvakatanga iri tsika yaingoitwa nevanhu mukushanda zvakanaka. Pekutanga zvaitwa in good faith. Mabhazi mazupo, you see mazupo angari hurumende. Yeah, government buses, yes. So zvaitwa in good faith. Because you see kuti mapurisa vanoatenda masini, vanoenda kumakoti, vanoita ma-investigations. Yes. Yeah. Saka, of course, Bernard Yondanyona travel allowance. Travel allowance, I will go to that. Yakasiyana nethat. It was a day-to-day duty. Raunoita semupurisa. Andurugona. Yeah. Munhu ari pacharge office ari kuripota kuti ndabirwa somewhere, but kuabirwa ikoko munhu haakwanisi kuenda netsoka, anotoda transport kuti aende ikoko. Vanhu vakatanga vachitaka kubatsirana, handiri kuona kuti vanopinda mukomo koma ndiri kuenda kusini, bosi kudhara kwaive nemawarandi aya yakazobva. Paakabva aka vanhu vanongokwira mubhazi oenda kuti arikuda kunoatenda semu, nanzoti ndakadashandisa mari yangu inini haizokwani, handiri kubata. So zvakatanga zviitwa in good faith, but zvokupedzisira zvakazopedzisira zvane abuse mukati. Handiri wapabata. So but ndakapinda mukombi mako unotomuudza kuti ofisa bhadharai, hapana chakamboenda. Unongoza kuti unaye zvakanaka kuti ofisa inini maungobhadharai, ndiri pabasa. I don't want to lie to you. I don't know whether you've got something else. Honestly. So travel allowance utaona Bernard Nyoni. Yes, it also used to be there. Yaitoboda nasiri kozva but neeconomy yeZimbabwe haichanyatsotenge because maybe you are investigating. Travel allowance yokuti kana vachienda. TNDS inonzi travel and subsistence yekuti probably you are in Harare kana kuti unoda unoinvestigata nyaya yeku Big Force. Uno apply for what we call travel and subsistence allowance. You apply, but you know. Pamwe bhazi chairo kuti from Harare to Big Force haitokwana. Saka zvaiitwa in good faith. Vanhu vemabhazi vaitodawo, vaitodedza mapurisa kuti ofisa yemugare tiende. Yeah, because I know vari safe ukauya mbavha or anything they kana kuti because zvinoitika kuti ndechekuti mupurisa wekubhadhara kwake kune zvakawanda. Anoona kubhadhara jeni yekubva kuHarare kuenda kumasvingo. Muchisvika paBeatrice muona kuti pane accident yaitika. Obvious mupurisa pamwe anobva atoti ndakutodzika panapa ndatende accident. Pamwe abhadhara mari iri full. Andoroona. So at first zvakatanga zvakungodependa nekuti side retransporter yakamira sei. But I still think I'm going to have a bad day on because I said, right yake kuti ndofana kutokwira mahara aiwa isi right yake anofana kubhadhara asi zvinongoti wose munhu angairi mubasa macho ndozvinzwisisa especially vane uniform yavo kunongomubatsirawo because vakada chiro kanotongosara hada kwanomboenda pakada munhu arikutozvara chakatosara naotambira vari kuzvara ofisabetserai munhu aite sei. So when it started, the whole thing started, it was in good faith. But zvakazopedzisira zvakuti abuse nekuti mari dzakushotawo munhu akuchiro achaenda kumusha kunoona vabereki vake ari kupfeka uniform kuti aende kupi aende kumusha. Izvi zvaabuse izvo. Munhu achakwanisi kuti achida kunotenga grocery remumba kwake anokupfeka uniform kuti akwire kombi mahara aende kupi aende kutauni. Asi kana munhu ari pabasa chaipo. Okay, right. My last one, I want to make this a last one. I know, I'm sorry. I also want to take away. It's also the last one. Mapurisa, vanhu kana vachitengesa zvinhu ibasa renyu here basa remapurisa kutorera vanhu vanotengesa zvinhu vanzi council. All right. The duty of the police is to enforce the laws. And enforce some laws, ese. Yeah. So duty remapurisa vanobata. Asi pavanobata paya panoshandisa statute yebylaw racho recouncil yacho iyoyo. Wapabata. Kana vachitorera vanhu mavegetables paya vanhu why do they take them instead? Where are they supposed to hand over those things vavanotorera vanhu? They are supposed to be no, when you talk about that and it inini ndiri kubva ndadzokera my experiences back then, you know. It's a good question. Yes, it's I still feel, you know what, if uri munhu anorarama wese handiti you have a heart, right?
when you have a heart, you think of everybody. You think of those people trying to make a living out of selling. Let me give you let me tell you a true story which can be confirmed. I'm one of those police officers, and I netsana nemapurisa zvisingaite ndikaona munhu achinetsana nemavhenda. I had an accident yandakatozombosungwa inini wacho. Ndaigara mendebvu ndiri kuZimbabwe. So vhenda mutown muHarare muyana aitengesa mabanana. So that vendor akaona mapurisa nobva atanga kutiza nechingoro chake. Ndakaona mapurisa vachita kumudzingirira zviya zvekutovhura speed. Uri kunzwa? Zvekutotaridza kuti munhu uyu kwa chinangwa chake ndechekutonoita sei kutonosunga munhu uyu. So inini ndakangoona kuti vari kuuya nditi. Then ndakabva ndatofamba kuenda kwaari zviri intentional. Ndobva ndanobhloka, ndobva ndidhuma. Ndobva ndaenda kune uyu, ndobva ndidhuma futi. Ndakakumurita sei zvekuvhiringidza ndichita kuti munhu aite sei aende. Ndakati mwana wamai ungabva wamhanyisa munhu zvekudaro kuti ange zvinonzi akubira kana kuti ada here munhu atonohodha uyu munhu haana kumboita sei. Wanga usiri kuuniform ipapo? Handisiri muuniform. Iwo ndobva atinoziva kuti mapurisa anobva adhaivheta nyaya yandeti. Ndobva takati obstruction wavhiringidza chichi. But I didn't want to tell them kuti hanomana nditori muCID. Because my aim ndaida kuti uyu munhu wechingoro chake ka aende. So zvandagara ndichivaudza ndezvekudai. Ndagara ndichitaura kuti you know what gentlemen, kune vapfana vanga vari pasi pangu inini. Handiti. Ndagara ndichivaudza kuti it's not easy to be a vendor. Just imagine you Philip uri pauri. Just imagine kuti ungaenda here paTrade Gold wonotanga kutengesa mabanana kana maveg pastreet paipa. It's not easy. It takes a lot of courage. Kuti munhu upinde mustreet kunotengesa. Because one, you're thinking of genga rawakadzanaro seni ndakambodza kubulawayo paBaines. You think of the guys that you went to school with. You're thinking of vanhu vanopinda nawe church if you go to church. You think of musikana wako kunzi mukomana wako anotengesa muroad. So you need to develop a thick skin. Munhu anoita that only as a last option. Kuna kuti hapana pazvinhu zvakaoma. Let me go into the street and say if I don't do this, I will die. I will not make a living. Yes. And those people are doing business. Nenye kuti anotonohoda. Those people, they don't steal. Anotonohoda. Ari kutosupport of the farmer the other way. Anduruona. Yeah. So I used to tell them, but no, guys. Pamwe pachoka. Apana nyika ina have been to many countries. Start like South Africa. Apana nyika isina veda on the streets. Especially in Africa. So I don't know, guys. Yes, the bylaw is there. But I think we also have to respect the bylaw. Because it takes a chin up kumbaga. Tukufura chitenga maveg oya chilobika kumbaga. That's what I was going to ask you. Saka pachino matora. Tomba marasa pepe ozungonoraswa. That was not fair. That of course mutemo. But that was zvanga zvaoma. Saka manje wakazosungisa igwei. Aiwa inini manje kako kunezi yangu mutemo kana kangoziva kuti hapana watsano vaenda. Pakasara kuti ngatide kutsata office ngati they don't give you time. Unongoziva kana vafana vacho vandachataura mazuva anaya. Vanenge vakutofunga kuti uyu munhu ane dumbu ndakasimba stereki ndiri kuZimbabwe. Vabva kuti ndaraita kutororwa mara ndeti. Vanoti aiwa mana ngatiende. Tikunosvika vaitozoshamisika along the way. Boss TK ndipo bana ndipo. Boss zviri sei masinomuka sei. Vamwe vacho katozodedzwa munhu wamuri kutundurudzana naye mukuziva kuti ndiani here munhu uyu. Mumwe wacho vamwe vasangatisuziva zvikanzi anonzi boss TK ari kuCID. Ndisipokunze neCID munhu wamuri kufamba naye chii chaitika. Achivhiringidza kuti basa be careful because munhu yeye munoswera maenda kumusha. You see? Takazadza akuchefu madi kuzotaura chii ndikati aiwa hapana mamuchingomhanya kana handina kungoti ndirambe chipindurana newe because zvapapasina chi panga pasina need. Anyway, munhu yo has time to make a living mamandatoa mumaisara naye. Of course, kutomhanya kwekutowanza kuti akatoperera. Ukatomutorera paya ndo vanhu vari kuzopedzisira vakutibira. Because anenge asina chekuita. Wamutorera kakapitiro kake kainako kese.
akupedzisira but hezvisho mapurisa can enforce that law that dailo iroro riri rekuhararoko rinenge ritonzi section 4 subsection a 1a here 1a to d of illegal vending. It's a mapurisa one ivo vekanzuro vacho vamwe vanotoya kuzotora mapurisa for enforcement kuti vanosunga vachita zvema-illegal vending. Illegal vending, yes, it's illegal. Mapurisa anokwanisa kusungira that. Police noiziva. Police noiziva. No unoziva. Sarendanga. Unoziva. Mtemo unoziva anything. Unoziva. You know what you're talking about. My message on that is and this one, thank you so much. All right, thank you so much. Ladies and gentlemen, thank you so much. I see your messages. I can see them all here. Thank you so much. That is a brother of mine. We arrange my topic one day. No, thank you very much. Thank you everybody for listening. No, pamuramba mshiya kuchatira kumeja magroup, chatira kumeja mamwe maplatforms akawanda so that tosangana panzvimbo one and we educate each other about all things to do with the policing and also all things to do with the most topical issues in Zimbabwe, issues of the human rights and the police. Kuti zvinosangana papi, pazviri kuparadzana nepapi, and what people should do. And we also try to touch as much as we can from issue to do ne mapurisa, ne politicians, mapurisa ne mbava, mapurisa and human rights. To try tenderedza zvese toona kuti tinosvika papi. But me, my point of the day, yawandinakidza nayo, ichandipa hope nhasi. Eza nekubutongo inyaya yekuti docket harirasiki. That is the point of the day. Anorasika sei? Harirasiki docket. Thank you so much. Thank you so much, my brother. Have a nice day. God bless you. I love you and respect you so much. Unisendele message ndokutumira WhatsApp number. Yeah, I think ndokufonera after mapedza pa call you. Utomine number yangu uchiti spy. Thank you so much, Jesse. Thank you so much, my brother. You are a star. God bless. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Guys, thank you so much. You know, hey, we came in here, we're talking about the MP, but we, as Simon said, we wanted to talk about the police and everything. Guys, what a very, very good information you tapu on us. If you didn't hear the first part, just honestly, just watch it and watch it. I'm going to put it as well on YouTube. Thank you so much, guys. No rest. Thank you so much. Everybody managed to come in. I didn't see how many people were watching because today it wasn't showing me the number, but I can see Bongo penalty. Thank you so much. Thank you so much. And you see, thank you so much, my brother. And CEO, thank you so much. We have to arrange and sit down and everything. You're not far from me. Let's meet on the other programs. Don't forget I'm on the radio at 8 o'clock on the Wedding Show FM 97.2. I'll be on radio playing some lovely African music. My name is Yamasal Commander Philip Simanda. Let's meet on the other programs. Thank you. Have a good day. God bless Papa Chirio. I love you. Tika Jamisa, how are you? My boy, you miss. You just joined in now. How are you, my father? How is my single? I know you miss me, my boy. Tika, how are you, sonny boy? Thank you so much. Thank you so much. Let's meet later on. Have a nice day. God bless. Bye-bye.